Su vas razono en la sala de descanso antes de que ella se girara. No toques esa mesa. La gente como tu siempre deja un desastre. La taza si la resbalo de la mano. Si hizo añicos contra las baldosas y el café salpicó sus zapatos. Algunos trabajadores quedaron boquiabiertos, nadie se movió. Él se acercó más, empujando el mango roto hacia ella con su zapato como si ella fuera algo debajo de él. Recogilo, murmuró. Y que limpiar es prácticamente lo tuyo. Su respiración se tenso, pero no se dobló, ni siquiera parpadeó. La habitación se llenó de un silencio espeso, antinatural de esos que exponen la verdadera naturaleza de cada uno. Los compañeros de trabajo murmuran el microondas, el suelo, sus teléfonos, cualquier lugar menos a ella. Hizo le gusto. Su sonrisa se extendió tan naturalmente como su respiración. Sordo o simplemente lento, añadió alzando la voz, invitando a un público que se sente atrapado. Una fina grieta se formó en su cama, no debilidad, sino moderación. Cada insulto que le había lanzado durante los últimos meses flotaba detrás de sus ojos. Pero esta vez algo en su tono tenía un peso diferente, algo casi desesperado. Él estaba presionando demasiado, demasiado rápido, y ella sintió el temblor del miedo disfrazado dentro de su garganta. Porque debería limpiar algo que cosast, dijo en voz baja. La habitación se movió. No en voz alta, no de manera visible, pero todos los hombros se pusieron rígidos. Alguien tosió solo para romper la estática en el aire. La mandíbula del gerente se crispó. Él no estaba acostumbrado a que ella le respondiera no delante de otros. Yo lo que sé, ladro, lo digest que por descuido, igual que siempre. Se acercó aún más, invadiendo el último centímetro de espacio que ella tenía. Si prejuzgó un empujón, pequeño y brusco, que debía ser un accidente para cualquiera que no quisiera problemas. Pero el sonido que siguió no era el suyo. Fue el jadeo de Janine junto a la máquina expendedora, con la mano cubriéndose la boca y los ojos abiertos de par en par. Él la miró fijamente, no viste nada espido. Pero algo en la expresión de Janine le dijo que había visto algo no solo hoy sino antes. El pequeño respingó cada vez que pasaba. La forma en que evitaba comer en la sala de descanso si él estaba presente. Habían patrons aquí, patrons que todos fingeran no notar. La mujer enderezó su postura, su voz baja pero firme. No pudes tocarme. Su negativa rompió la tensión como si fuera un cristal bajo presión. La sonrisa del gerente vaciló solo por un instante, y en ese instante ella lo vaya. El miedo a perder el control. Parpadeó demasiado lentamente enmascarándolo con una risa burlona. Por favor, no te hagas el importante como para que te toquen. Pero su voz vaciló. Nadie se lo perdió. Los compañeros de trabajo comenzaron a intercambiar pequeñas miradas preocupadas. Algunos se movieron hacia la puerta, sin saber si salir los pretgiria o los expondría. Y fue entonces cuando lo sintió. No una victoria, ni una reivindicación, sino un cambio. Una sutil reorganización del poder debajo de la superficie. Su insulto no había tenido el efecto que pretendía. Su empujón no pasó desapercibido. La habitación ya no se inclinaba ante él. En algún lugar debajo de toda la vergüenza que él intentaba infundir, surgió una nueva claridad. Él mantuvo su silencio no como muestra de derrota, sino como estrategia. Y aunque no podía verlo, su caída ya había comenzado. A la hora del almuerzo, el edificio hizo como si la mañana nunca hubiera sucedido. Esa era la regla aquí. Dejar que la fielded se disolviera bajo las luces fluorescentes, enterrarla debajo de teclados y saludos forzados. Pero el silencio tiene una forma de aferrarse a las paredes, y hoy se movió con ella como una sombra. Cuando salió al pasillo, dos compañeros de trabajo dejaron de hablar al instante. Sus sonrisas eran demasiado rápidas, demasiado estiradas, demasiado huecas. Hola, dijo uno de ellos, con la voz temblorosa por el esfuerzo de sonar normal. Él no la miró a los ojos. El incidente en la sala de descanso se produjo entre ellos, sin ser barrido, más fuerte que la taza rompiéndose en el suelo. Pero nadie quería reconocerlo. A la gente le gustaba más la comodidad que la verdad. Pasó por la oficina de cristal donde el gerente estaba sentado, con los pies apiados en alto, riendo a carcajadas por teléfono como si estuviera actuando para cualquiera que pasara por allí.
La vaya y levanto una silla, lento, burlón, deliberadamente. Sigues dando vueltas, grito, intenta no derramar nada más hoy. Algunos empleados cercanos se estremeceran y murmuran fijamente sus pantelas. Ella no respondió. No porque no pudiera, sino porque vaya algo nuevo. Su risa era demasiado aguda, sus hombros demasiado tensos. Estaba esforzándose demasiado para parecer imperturbable. Y hizo le dijo más que sus insultos. En su escritorio, los susurros flotaban a su alrededor como estática. No muy fuerte, nunca muy fuerte, pero suficientemente claro. Te dije que la haría la vida imposible. Debería haberse cuidado calada, vist como la empujo, te lo juro. No digas eso en voz alta, cada frase terminaba de la misma manera. Con alguien mirando al techo, a la salida o a la cámara más cercana, asegurándose de que nadie importante la oira. No la estaban protegiendo. Si estaban protegiendo. La supervisora del piso pasó caminando, dudo y luego se inclinó fingiendo revisar su papelio. No agraves las cosas, susurró sin mover los labios. Ya sabes como es él. Ella no levantó la mirada. Así que lo vist, su garganta se balanceó. Solo ten cuidado, cuidadoso. Una palabra que siempre significó mantente calado incluso cuando estés herido. Ella no respondió y el supervisor se eligió como si incluso estar cerca de ella fuera un riesgo. Pero el silencio a su alrededor no era uniforme. Si movía, si hundía, temblaba. Ahora se veían pequeñas grietas. Cuando fue a rellenar su botella de agua, Janine apareció a su lado, con las manos temblorosas mientras sostenía su botella. Lo siento, susurró Janine. Lo de antes, debería haber dicho algo. No me debes ninguna disculpa, respondió ella. Janine meneó la cabeza. She, porque lo Roman 6 to do. Why no es la primera vez que hace algo así. Las palabras caeran pesadas entre ellos. No es la primera vez. Su respiración se detuvo, no por sorpresa, sino por confirmación. Alguien más había vivido una versión de su mañana antes. Alguien más había sido empujado, burlado o acorralado y luego sofocado por el silencio. ¿Qué pasó? Preguntó ella. Janine abrió la boca, la cerró y luego miró hacia la oficina del gerente. Te lo diré, dijo, pero no aquí. Un temblor pulsó en el aire. Un secreto intentaba salir a la superficie, luchando contra el miedo que mantenía todo ese lugar cerrado. Y el gerente, que todavía fingía reírse en su oficina, no tenía idea de que las paredes a su alrededor estaban empezando a ceder. Encontró a Janine esperándola en la sala de fotocopias, el único lugar que las cámaras nunca cubrían. Los dedos de Janine se retorcieron uno alrededor del otro, los nudillos pálidos, la respiración inestable. A mí también me lo hizo, susurró, y las palabras temblaron antes de que pudiera retractarse. Las máquinas zumbaban a su alrededor, ahogando el miedo en su voz. ¿Qué hizo? Preguntó en voz baja. Janine trajo saliva confusa, los mismos comentarios, el mismo tono. Como si no valiera la pena estar aquí. Solía chocar conmigo accidentalmente en el pasillo. Lo llamaba juguetón, decía que era demasiado sensible. Sus manos temblaban más fuerte. Un día me dijo que alguien con mi trayectoria no debería aspirar a ascensos. Dijo que la empresa necesitaba la persona adecuada para el liderazgo. No dejaba de sonreír mientras lo decía. Una fría pesadez se instaló en su pecho. No era una sorpresa, solo la confirmación de un patrón que nadie se atrevía a nombrar. ¿Why no lo denunciaste? Preguntó. Los ojos de Janine se llenaron de vergüenza. Lo intenté. Recursos humanos le restó importancia. Didron que era duro con todos. Después de eso, me aseguro que había oído hablar de mi cuella. Me eché atrás, todo el mundo lo hace. Todos. Esa palabra se extendió por toda la oficina como una mancha. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. El gerente intervino. Se detuvo cuando los vaya. Sus ojos se entrecerraron no por confusión, sino por cálculo. Vea dijo lentamente, que acogedor. Janine saltó hacia atrás como si se hubiera quemado. Su voz desapareció instantáneamente. El gerente se apoyó contra la puerta, bloqueando la salida con arrogancia casual. Espero que ninguno de los dos esté perdiendo el tiempo. Algunos aquí necesitan demostrar su valía. Janine asintió rápidamente, pasando junto a él y murmurando, "Ya me iba." Sus pasos prácticamente corrían por el pasillo. Si giró hacia la mujer de la que se había burlado horas antes,
con los hombros relajados, y la sonrisa volviendo con plena confianza. Te estás volviendo atrevida, dijo en voz baja. Hablando a puerta cerrada, intentando provocar un alboroto, ella no se movió. Me impujas, dijo ella, si río cortante y despectivo, por favor. Si te hubiera impujado, seguirías en el suelo. Ella sostuvo su mirada. Su sonrisa vaciló solo por un instante antes de endurecerse de nuevo. Sabes cuál es tu problema, continuó. No entiendes cómo funcionan lugares como este. Tienes suerte de tener este trabajo. Menos mal que incluso tolero la actitud que tras aquí. Su corazón late confusa, pero su rostro permanece frío. Y crees que puedes decir cualquier cosa porque nadie te va a desafiar. Se acerco más y su voz se redujo a un sitio controlado. Porque nadie lo ha hecho nunca. Por primera vez ese día, dijo que una pequeña sonrisa tocara sus labios. No es diversión, es reconocimiento. Eso va a cambiar. Sus ojos parpadean con algo involuntario, medio disfrazado de ira. Que si supan que significa eso, preguntó. Antes de que ella pudiera responder, alguien entró en la habitación detrás de él. Era el supervisor del piso. Se detuvo cuando los veía. Por un momento dudó, luego habló más alto de lo necesario. Hay una reunión en 15 minutos. Imprescindible, ambos deben estar presentes. El gerente se puso rígido. Una reunión obligatoria. Ambos, juntos. El supervisor le sostuvo la mirada por un instante, un mensaje silencioso y luego salió. La mandíbula del gerente se apretó. No te hagas illusions, murmuró, dando un paso atrás. Pero las ideas ya se estaban formando. No por venganza, sino por la verdad que finalmente encontró oxígeno. Y su voz, que antes era tan fuerte, de repente sonó pequeña en la habitación. El pasillo fuera de la sala de reuniones vibraba con una tensión extraña, el tipo de tensión que no provenía del ruido, sino del silencio que la gente levaba como un secreto. Él caminaba delante de ella, con los hombros rígidos, tratando de parecer imperturbable. Pero cada pocos pasos miraba hacia atrás para comprobar si ella lo seguía o estaba conspirando. Ella no tenía prisa, no disminuyó la velocidad. Simplemente se movía con una cama que hacia que su postura se contrajera. En la puerta, se detuvo. Mantén esa boca cerrada, murmuró sin darse la vuelta del todo. Sus nudillos estaban blancos alrededor de la carpeta que sostenía. Y todo vuelve la normalidad. Ella miró su espalda. La falsa confianza, la mandíbula temblorosa que intentaba ocultar. Normal para quién? Preguntó. Él no respondió. No lo necesitaba. Su silencio fue confusión suficiente. Cuando entraron, la sala estaba más llena de lo esperado. No solo el supervisor. No solo RHH. Pero un gerente regional al que solo había visto en correos electrónicos. El tipo de persona que no aparecía menos que alguien hubiera tirado de un hilo, que conduce a algún lugar peligroso. El gerente se quedó paralizado por un instante antes de sonreír ampliamente. No sabía que íbamos a tener visitas, dijo, con un tono falsamente cálido. El gerente regional asintió brevemente. Necesitamos repasar algunas preocupaciones que se plantearon. Sus ojos se pasaron en la mujer. Luego sobre él trajo saliva. La reunión comenzó con una charla genérica, rendimiento, cultura del equipo, expectativas. Cada vez intervino en voz alta, tratando de dominar el espacio, tratando de sonar como el héroe del lugar de trabajo. Pero cuanto más hablaba, más tensa se volvía su voz. Él sabía que estaba divagando. Todos los demás lo hicieron también. Ella no dijo nada. Su silencio actuó sobre él como una presión en las costillas. No podía ignorarlo. Mayra soltó de repente, interrumpiendo al gerente regional a media phrase, seguro que has oído rumors. Aquí a la gente le encanta exagerar. Sobre todo cuando algunos empleados se emocionan. La cabeza del supervisor se levantó de golpe. La pluma de echar se detuvo. El gerente regional se reclinó y entrecerró los ojos. Finalmente habló, con calma, con firmeza, y cada palabra sonó con precisión. Soy emotional o sincero. Sus fosas nasales se dilataron. Estás tergiversando las cosas. Si te queo la taza por nerviosismo y ahora intentas culparme. Me lo quites de la mano. Eso es mentira. Su voz se quebró. Se aclaró la garganta intentando disimularlo. No te toqué. Su mirada se agudizó, pero ella siguió sin levantar el tono. Me impujast.
Les has hecho cosas peores a otros, hizo el impacto más que cualquier acusación, si volvió hasha recursos humanos con una risa frenética. Otros, ahora sí lo está inventando to do. No lo soy, la voz venía de la puerta, to do si gerran, Janine si cuido ali con las manos temblorosas pero los ojos feroces. Lo Roman 6 impujarla, dijo. Why no fui la única, una onda de sorpresa recorrió la mesa, su rostro estaba pálido, tú no sabes lo que vist, la barbilla de Janine se levantó. Sé exactamente lo que he vivido. El supervisor se aclaró la garganta. Ha habido patrons desde hace tiempo, la expresión de RHH, Cambio cautelosa calculadora casi culpable, la directora regional junto las manos. Patrons, entonces se dio cuenta de que la habitación ya no se inclinaba hacia él. El terreno en el que siempre se había perdido, lino de argancha, poder y silencio, se había vuelto más delgado bajo sus pies. Y ella lo va a luchar por mantener el equilibrio no por venganza, sino por reconocimiento, no era tan intocable como creía. You know. Tal vez, dijo suavemente, las cosas finalmente se están volviendo normales para todos. Su mandíbula se tensó. Por primera vez desde que lo conoce, él no tenía respuesta. Solo el miedo, acomodándose en su postura, tirando de sus hombros hacia abajo. La reunión no había terminado, pero el cambio fue inevitable. La reunión se interrumpió, pero la tensión no. La gente se dispersó como pajaros asustados, fingiendo que tenían que era algún lugar urgente. Salió furioso primero, casi chocando contra un escritorio mientras murmuraba maldiciones en voz baja. Su confianza, que antes era lo suficientemente fuerte como para lenar solas, ahora parpadeaba como una luz barata. Ella salió al pasillo después de él se dio la vuelta. Disfrutando de tu pequeño momento, Sisio, ¿crees que esto cambia algo? Ella no se inmutó, me impugast, me insultaste. Y les has hecho cosas peores a otros. Aprieto la mandíbula con tanta fuerza que pudo warl rechinar los dientes. No sabes lo que he hecho, espido, un desliz que no pretendía cometer. Pero ella lo atrapó. Cada palabra, cada temblar, quizás no dijo ella, pero alguien sí. Por un segundo perció realmente asustado, como si alguien le hubiera quitado la máscara que había usado durante años. Se acercó más y bajó la voz a un susurro de advertencia. Te estás metiendo en un lío. Aquí me prochin, personas que ni siquiera conoces, lo estás empeorando. Pero la amenaza no se materializó. No de la manera que él quería. Porque mientras hablaba, una notificación de correo electrónico vibró en su teléfono, seguida de una segunda, luego un tercero. Ella miró hacia abajo. Remitent desconocido, necesitas ver esto, adjunto un archivo, el nodo su región y entrecero los ojos. Que es eso? Ella bloqueó la pantalla. Algo que debería preocuparte. Su rostro se tensó, pero se giró bruscamente y se alivió, tratando de parecer imperturbable, pero sus manos temblaban. Se trasladó a una oficina vasta y abrió el correo electrónico. Dentro del archivo había documentos escaneados, quienes disciplinarias de una sucursal interior en la que trabajo. Cuellas escritas. Una recomendación de suspensión que misteriosamente nunca se llevó a cabo. Declarations de testigos que describen abusos verbals, comentarios selectivos y observaciones discriminatorias. Su respiración se detuvo. Tenía una historia, no pequeña ni vaga, sino pesada, documentada y enterrada. Otro mensaje siguió, si fude ali antes de que pudieran terminar la investigación. Lo trasladaron aquí. Luego uno más, no eres el primero, no seas el último, una fría comprensión la invadió. Él no era solo cruel, estaba protegido por el silencio, protegido por el miedo, protegido por personas que prefieren trasladar los problemas antes que enfrentarlos. Ella se reclinó, dejando que la verdad se instalara como una tormenta en sus huesos. Alguien sabía que esto importaría, alguien quería que ella lo viera. Un suave golpe tocó la puerta. Janine entró, con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa por algo que ya no era miedo. ¿Viste el expediente? No, ella asintió lentamente. Lo enviaste, Janine meneó la cabeza. No, pero sé quién lo hizo. Su corazón se aceleró. Janine dudó y luego se acercó. Alguien que solía trabajar con él en su antigua sucursal, susurró. Oyeron lo que te hizo. Y me contactaron porque, dijeron que ya no podían quedarse calados. Un escalofrío intenso la recorrió.
El no era solo un acceder en el lugar de trabajo, era un reincident, un patrón cubierto de traslados, excuses y silencio. Y ahora el patrón se estaba resquebrajando. El pasillo exterior resonó con su voz aguda, defensiva, nerviosa, discutiendo con alguien de recursos humanos. Su mundo estaba empezando a temblar. Pieza por pieza, Sarah la computadora portátil con cuidado y una cama constante se instaló en su pecho. Esto ya no se trata solo de mí, dijo, Janine asintió. No. Pero podría ser tú quien finalmente lo acabe. La tormenta había cambiado de dirección, y su dirección ya no estaba a su favor. Ella fue a la escalera, el único lugar del edificio donde las paredes no parecían estar escuchando. Los fríos escalones de hormigón, el zumbido de las máquinas distantes, el débil eco de los pisos superiores, todo presionaba con una pesadez silenciosa. Ella se sentó lentamente. Y por primera vez desde que la taza se rompió en la sala de descanso, se le cortó la respiración. No muy fuerte, no dramático. Solo una ruptura silenciosa, del tipo que sucede cuando el peso de haber sido fuerte durante demasiado tiempo finalmente aterriza en el pecho. Todos los momentos que había trajado regresaron. Cada broma disfrazada de simple broma, cada comentario sobre su tono, su actitud, su lugar. Cada reunión donde sus ideas fueron ignoradas, solo para ser repetidas por otra persona minutos después. Cada mirada de reojo que decía que ella no pertenecía a él. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella siempre lo había soportado sola, creyendo que quedar escalada significaba seguir teniendo trabajo. Pero hoy se había descarado algo. La temblorosa confusión de Janine, el mensaje de alguien que lo conocía de antes. El miedo en sus ojos cuando ella lo enfrentó. No se trataba solo de una taza. Ni siquiera se trataba solo de ella. Se trataba de la forma en que este lugar, todo este sistema, había sido construido para aprovecharlo, como se esperaba el silencio, como se castigaba la ira. Como alguien como él se levantó mientras a alguien como ella le decían, se agradecida. Sus manos se cerraron en puños, y luego se abrieron lentamente de nuevo. Ella no se estaba derrumbando. Ella estaba despejando espacio dentro de sí misma, espacio para una decisión que se había estado gestando desde el momento en que él la empujó. Una puerta crujió. Alguien entró en la escalera. Se limpió la cara rápidamente, preparada para cualquiera, pero no era un compañero de trabajo, era el gerente regional. La mujer se detuvo en el escalón superior y la observó en silencio. Pensé que podría encontrar aquí, dijo. Ella no respondió, o no confiaba en su voz. El gerente regional se sentó a su lado, dejando justo el espacio suficiente para ser respetuoso. Ese archivo que viste, dijo en voz baja, no debía desaparecer. Alguien lo enterró. Alguien influente, una profunda respiración la abandonó. ¿Sabías de ello? Preguntó. El gerente regional dudó, lo suficiente para decir la verdad sin decirla en voz alta. Sabía que algo no iba bien, dijo. Traslados como el suyo, solo ocurren cuando alguien quiere que un problema se traslade, no que se resuelva. Su mandíbula se tensa. ¿Y que todos lo procuran? No, dijo el gerente regional. No a todos. A algunos nos didron que no nos mediéramos, a otros les didron que yo estaba todo bajo control. Y otros elegizo una pausa. Algunos no tenían pruebas suficientes para cuestionar a quienes lo encubrian, ahora ella se giró completamente hacia ella. Pero, su voz bajo. Por fin tines pruebas. Mostalas que crees, ella frunció el ceño ligeramente. Que quieres decir? La gerente regional sacó su teléfono y lo tocó dos veces antes de entregárselo. Se reprodujo un video granulado pero claro. La sala de descanso. El momento en que su hombro la golpeó. La forma en que ella se estabilizó. La forma en que nadie ayudó. Alguien lo había grabado. Alguien se lo había enviado directamente al gerente regional. Su corazón late confusa. Ohms, no pusieron su nombre, respondió el gerente. Pero alguien aquí quiere que se sepa la verdad tanto como tú. El calor lino su pecho, no era ira ni miedo algo más estable. Resolver. No tines que decidir ahora, continuó el gerente regional. Pero si lo que se que eliges te apoyaré. Ella cerró los ojos por un momento. Su punto de quiver no la había roto. Había refinado algo más agudo dentro de ella. Cuando volvió a abrir los ojos, la lágrima que se le escapó no era de dolor, sino de certeza.
No me voy a quedar calada, dijo, el gerente regional asintió. Bien, a fuera de la escalera si oyeron voces elevadas, su voz frenética y quebrada, por primera vez no era ella la que temblaba. La tormenta se estaba gestando a su alrededor. El silencio dentro de ella se había convertido en algo inamovible. Si puso de pie, limpió el último rastro de vulnerabilidad de su rostro y exhaló lentamente. Terminamos esto. La sala de conferencias olía materapulida y a cortija forzada. Ella entró con el gerente regional a su lado. El gerente lo siguió momentos después, con expresión tensa y cada musculo gritando control. Me alegro de que hayas pedido venir, dijo con una voz artificialmente lidra. Sus ojos se dirigiron hacia ella buscando cualquier debilidad. Al no encontrar ninguna, apretó la mandíbula. La reunión comenzó como esperaba, charla rutinaria, actualizaciones de procedimientos y asentamientos corteses. Pero el air ya estaba cargado, podía sentirlo. El cambio bajo sus pies, sutil pero innegligible. Este ya no era su dominio. El gerente regional se dirigió a él directamente. Necesitamos analizar varias cuellas sobre conducta en el lugar de trabajo. En concreto sobre las interacciones con este empleado, sus ojos se clavaron en él. Usted sabe que quiero decir. Si rio nerviosamente un poco demasiado agudo, cuellas, eso es ridiculo. Es sensible, incomprendida. Él la señaló con un dedo, intentando dominar la habitación con fingida autoridad, pero ella no se inmutó. En lugar de eso, abrió su computadora portátil. Repusimos algo, dijo con voz tranquila y controlada. Se abrió un expediente. Las medidas disciplinarias previas, las declaraciones de los testigos, las recomendaciones de suspensión. Nombres, fechas, pruebas, to do innegible, el rostro del gerente paso de la diversión al pánico. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó. Importa, respondió ella con calma, esto es historia documentada. Y ahora forma parte de este debate. El trajo saliva, la habitación cuidó en silencio, RRH se movió en sus sillas. La mirada del gerente regional lo atravesó como la luz del sol. Antes de que pudiera encontrar otra excusa, Janine dio un paso adelante. Bailó que paso en la sala de descanso, dijo con voz firme a pesar de que le temblaban las manos. Y conozco a otros que también lo hicieron. La mano del gerente tembló mientras tomaba la carpeta que estaba sobre la mesa, tratando de ocultar la verdad. Esto no es, quiero decir, estás exagerando, tartamudeo. Si le escapó una risa nerviosa, quebrando aún más su compostura. El gerente regional se reclinó y lo observó como un halcón. Tenemos corroboración, dijo, múltiples fuentes, múltiples registros. Es un patrón, parpadeó rápidamente y trajo saliva. Tú no pudes, su voz vaciló. Finalmente habló lento y deliberadamente. No es un patrón, es una historia. Y aquí termina. La sonrisa burlona del gerente desapareció. Cada gramo de dominio en el que había confiado se desvanció bajo el peso de la evidencia, los testigos y la responsabilidad. No entiendo, murmuró en voz baja. La gente no puede simplemente, she interrumpió el gerente regional, la gente puede, y lo hará, por un momento se quedó congelado. El silencio era pesado, cargado con la certeza de que nada en esa habitación podría aprovecharlo. Incluso sus trucos habituales, encanto, intimidación, distracción, le fallaron. Una pequeña sonrisa victoriosa se dibujó en sus labios, pero no era regodio. Fue un reconocimiento. El reconocimiento de que la verdad puede ser más fuerte que el miedo. Fuera de la sala de conferencias se alzaron voces, susurros, rumors, llamadas telefónicas. Pero en su interior, cada palabra que pronunciaba, cada archivo que mostraba, cambiaba el equilibrio irreversiblemente. Se reclinó en su silla, con los nudillos blancos, atrapado en una realidad que había negado durante mucho tiempo. Y ella, se sentó más erguida que en todo el día, tranquila como una tormenta que finalmente había encontrado su viento. La mesa contenía más que documentos, contenía la justicia en movimiento. Y apenas había comenzado. El pasillo después de la reunión se sentía diferente, cargado, eléctrico, casi vivo. Los compañeros de trabajo muraban desde detrás de las puertas, susurraban en los rincones y la observaban con vacilante admiración. Él siempre había sido intocable. Ahora cada mirada le recordaba que la balanza se estaba inclinando,
camino lentamente hacia su escritorio, cada paso deliberado, sin prisa, sin vacilaciones. El silencio de la observación la siguió como una sombra. El gerente lo seguí de cerca, con postura rígida y voz entrecortada. Cris que ganast hoy, espido. Pero su tono había perdido el filo. Estaba la defensiva. Fracturado. Ella no respondió. En lugar de eso, enderizo su silla, abrió su computador portátil y escribió un correo electrónico breve y preciso. En cuestión de segundos, aparecieron notifications en todo el departamento. Recursos humanos, supervisors e incluso la oficina regional. Prueba, corroboración y relato conciso de su mala conducta. La tormenta que había iniciado en la sala de conferencias ahora se estaba propagando de manera silenciosa y eficiente. Una compañera de trabajo dudó cerca de su escritorio. ¿Es cierto? La pregunta tembló en sus labios. Ella miró hacia arriba tranquila firme. Sí, yo no soy solo yo. Otros asintieron sutilmente, aliviados, envalentonados, finalmente listos para reconocer lo que había estado sucediendo en las sombras. Apretó los puños intentando invocar autoridad. Basta, ladro, pero incluso las palabras sonaban huecas. Otro compañero de trabajo dio un paso adelante. En realidad tengo algo que añadir, Didron. Poco a poco, uno a uno, la gente empezó a hablar. Verdades enteradas durante mucho tiempo, pequeños incidentes recordados, relatos que no habían sido publicados. El air a su alrededor se espeso. Cada revelación fue minando su dominio. Alzó la voz, intento interrumpir, pero el impulso era imparable. Se estaba hagando en la misma honestidad que había pasado años reprimiendo. Ella se reclinó y observó, no triunfalmente, con cuidado, estratégicamente. Su fusa tranquila and amable la sala sin forzarla. Su silencio transmite autoridad, su voz una claridad innegible. Y entonces, como si el universo finalmente se inclinara a su favor, el supervisor del piso se acercó a él. Señor, estas cuentas debemos considerarlas seriamente, dijo en tono firme. Sin vacilación, sin disculpas. Por primera vez, el gerente sintió un muro de responsabilidad presionándolo desde todas las direcciones. Miró a su alrededor. Cada escritorio, cada persona, sus ojos ya no le temían. Los susurros, una vez reprimidos, se habían convertido en declaraciones. Y el poder que siempre había sido suyo se le escapaba entre los dedos, grano a grano. Exhaló lentamente, sintiéndolo, el silencioso triunfo de la verdad sobre la intimidación. No había terminado. Todavía habría reuniones, revisions, consecuencias, pero la trayectoria había cambiado irrevocablemente. Se tambaleó hacia la salida, murmurando excusas, aferrándose a los restos de control que ya no existen. La habitación adquirió un nuevo ritmo. Uno de integridad, uno de courage, uno que ya no dependía del miedo. Y cuando finalmente se sentó en su escritorio, ajustando su silla con manos firmes, no era solo su asiento. Era un símbolo, un reconocimiento sutil, la narrativa había cambiado. Los muros que habían protegido la prisión se estaban agrietando. Y ella tranquila, resulta, imparable, se había convertido en la fusa que los estaba transformando. Los susurros de la verdad continuaron extendiéndose por la oficina. El dominio del gerente, antes absoluto, ahora parecía frágil, casi absurdo. Y el poder silencioso que ejercía, apenas estaba empezando a florecer. A la mañana siguiente, la oficina se sentía tensa, pero diferente. El air vibraba con anticipación, el reconocimiento tacito de que ayer había cambiado algo fundamental. Entró con postura rígida, fingiendo autoridad, pero cada paso lo dilataba. Cada mirada hacia ella le recordaba, la situación había cambiado. Sus compañeros de trabajo se acercaron a ella sutilmente, con silenciosos asentimientos, breves murmullos, pequeños reconocimientos de solidaridad. Nadie necesitó hablar en voz alta. La propia sala había absorbido el cambio. Él lo notó, su confianza, su desafío contenido, y su rostro se contrajo de frustración. Ella permaneció en su escritorio, con la mirada fija no en él, sino en el trabajo que importaba. Sin embargo, cada movimiento que irradiaba control, una presencia silenciosa y innegible. No fue agresión, era una certeza, y no podía competir con la certeza. Luego ligó el llamado de recursos humanos, una reunión formal con la alta dirección para revisar su conducta.
Aprido la mandibula. Intento discutir, protestar, minimizar, pero nadi lo escucho. La evidencia, los testigos, los patrons, to do inegible, to do en su contra. A media tard, impiso a cor el rumor de que el director regional había escalado su expedient. Las personas que antes le temían, ahora discusión abiertamente lo que había permanecido silenciado durante años. Y él podía warlo. Cada murmullo, cada silencioso reconocimiento de la verdad sacavaba la fortaleza de dominio que había construido. Ella no se regadio. Ella no necesitaba hacerlo, su tranquila fuerza hablaba más fuerte que cualquier palabra. Los compañeros de trabajo la observaron, inspirados, envalentonados, y su propio courage se despertó ante su presencia. Luego, durante la reunión a última hora de la tarde, ligó inesperadamente un testigo. Alguien de otra sucursal de la que había sido transferido. Su testimonio fue preciso, detallado y condenatorio. Sin adornos ni distorsiones impulsadas por las emociones, solo hechos, y los hechos son inflexibles. Intento discutir, intento encantar, intento negar. Pero cada intento fue un fracaso y resonó huecamente en la habitación. El poder que había ejercido como un arma ahora se sentía como cadenas, atándolo a las consecuencias que había evadido durante mucho tiempo. Ella se reclinó ligeramente hacia atrás en su silla, con las manos apoyadas en el escritorio y los ojos recorriendo la habitación. No en triunfo, sino con autoridad silenciosa. Cada palabra dicha por los testigos, cada documento revisado, cada corroboración hicieron que el cambio fuera más completo. Al final del día, la decisión estaba clara. Si tomarían medidas formales contra él, consecuencias que no se podrían ignorar, posponer ni silenciar. Si desplomó ligeramente en su silla, la conciencia de la derrota se asentó en él como una piedra. Él ya no tenía el control. Sus compañeros de trabajo comenzaron a regresar a sus escritorios, mirando la línea de un respiro renovado y una esperanza cautelosa. El reinido del gerente, construido sobre el miedo, la burla y el silencio se había derrumbado. Y ella permaneció serena, un silencioso recordatorio de que el courage y la verdad sobreviven a la arrogancia y al odio. Cuando finalmente se puso de pie, se estiró ligeramente y ajustó su silla, no fue un simple movimiento. Fue una declaración, no es venganza, no es reivindicación, solo recuperación. La oficina había cambiado de dirección irrevocablemente. Las consecuencias habían legado. Y ella se había mantenido firme, tranquila, inquebrantable. La fuerza silenciosa que aseguró que la tormenta tuviera su ajust de cuentas. Ella se acercó a la silla vacía que él alguna vez había reclamado como su trono. Su mano permaneció suspendida por un momento, firme y deliberada. No se trataba de venganza. Se trataba de una recuperación, de ocupar el espacio que siempre había merecido, de afirmar su presencia en un lugar que había intentado silenciarla. Cuando ella se sentó, la oficina pareció exhalar. Los compañeros de trabajo se enderezaron sutilmente y su propia tensión disminuyó. El air era más ligero, no porque él se hubiera ido, sino porque la verdad finalmente se había asentado en las paredes, en sus mentes, en su experiencia compartida. El gerente había sido removido de su cargo de supervisión y resignado en espera de una investigación. Pero el impacto de su presencia persistía como una sombra. Pero ahora era más pequeño, disminuido por la responsabilidad, por los testigos, por pruebas inegibles. Ella miró a sus colgas. Algunos sonrieron silenciosamente, algunos asintieron con respeto, algunos evitaron su mirada por una persistente incomodidad. Todos ellos habían visto el cambio. Todos ellos habían sentido el courage que radiaba ella, silencioso pero imposible de ignorar. Janine se acercó con voz suave pero cálida. Gracias, susurró. No por la silla, no por exponerlo, pero por mostrar que hablar, ponerse de pie y reclamar espacio podía cambiarlo todo. Ella meneó la cabeza ligeramente. Esto nunca se trató solo de mí, respondió. Su mirada recorrió la habitación. Se trata de lo que todos aceptamos, de lo que todos permitimos que suceda. Y de lo que finalmente decidimos afrontar. La oficina se sintió viva de una manera nueva. Las voces eran más bajas, pero líneas difusa. Los movimientos eran deliberados, más seguros, menos temerosos. Incluso la ausencia del gerente creó una presencia de justicia,
un recordatorio de la responsabilidad realizada. Si reclino en la silla, dejando que sus hombros se relajaran por primera vez en semanas. El silencio ya no era opresivo, tenía un propósito. No fue el final, pero fue un comienzo. Un comienzo donde el courage y la verdad superan la burla y la opresión. Su teléfono vibró con un mensaje de alguien fuera de la oficina, tu historia importa. Siguen pai. Una pequeña sonrisa curvó sus labios. El momento no era de gloria. Fu para que si reconociera que la fusa de una persona puede transmitters hacia fura, tocando a otros y dando forma al mundo que los rodea. Respiro hondo, y en ese aliento, dejó que la tensión se liberara. La peli había cambiado de forma, el poder había cambiado y una habitación que alguna vez estuvo llena de miedo ahora albergaba posibilidades. Si el courage puede derribar a alguien que prosperó en el silencio, si dijo en voz baja, imaginís lo que sucede cuando todos se niegan a permanecer en silencio. Sus ojos se elevaron hacia el techo, hacia el futuro, hacia cada persona que se había sentido impotente. La silla debajo de ella ya no era solo un asiento, fue un testamento, una señal. Una historia de persistencia, verdad y recuperación. Y mientras la oficina bulia silenciosamente con la vida restaurada, ella agregó un pensamiento, casi una promesa. Cada historia como esta mera ser escuchada. Cada acto de valencia importa, mantengans valientes, mantengans visibles, y siguen en pie, porque el cambio empieza con quien se niegan a callar.